gathered here today? Are we having a surprise party? No, silly. Don't you know our parents and teachers have all gathered to celebrate our very own Kids' Day? Oh, Kids' Day. That means it's a day just for us, for all the little Prakashites. Yes, a day to laugh, to play, to sing and to dance, because life as a child is the most precious gift of all. That's so true. Being a child means living with joy, dreaming without fear, and smiling for no reason at all. A very warm Welcome to one and all. We are super happy to welcome you all to Annual Kids Day celebration at Sri Prakash Vidyaniketan. I am Mayuka. And I am Hansvi. Every child is a little flower from the garden of God. And today these flowers will bloom with music, rhythm and smiles. So dear parents, sit back, relax and enjoy watching your little star shine bright. Let's begin this joyful celebration with a prayer song, sneaking God's blessing for a beautiful day ahead. Please join your hands and open your hearts as we welcome the prayer team on stage. Thank you. Pranavasvarupam Phanirajabhusham Animadi Siddhiprada Shri Vignarajam Pranavasvarupam Phanirajabhusham Animadi Siddhiprada Shri Vignarajam Ganaraja Yogi Gana Vandhya Padam Ganaraja Yogi Gana Vandhya Padam Pranamami Girija Sivanandanandanam Pranamami Girija Sivanandanandanam Pranavasvarupam Phanirajabhusham Animadi Siddhiprada Shri Vignarajam Shri Vignarajam Shri Vignarajam. Celebrations are not just about achievements. They're about the spirit that makes us strive, shine and succeed. Namaste and warm greetings to everyone present today. I, Anamishamba, along with my co-host, T. Samanvita, are honored and delighted to commence this morning's proceedings and festivities. On behalf of Sri Prakash Vidyaniketan family, it is our pleasure to welcome you to our milestone event, Kids Day celebration and kindergarten convocation, a joyous tribute to the vibrant spirit of our young Prakashites. Today, we joyfully celebrate the essence of childhood, the sparkle in every child's eye, and the contagious joy of their smile. Each young Prakashite is a unique gem, deserving of love, care, and nurturing. This special day showcases the incredible talents, innovative spirit, and passion of our students, where we are committed to fostering a supportive environment for every child to flourish. It gives me immense joy to welcome you once again to the 20th Kids Day celebration. Today, we come together to celebrate the wonder, laughter, and limitless imagination that every child brings into our world. Each smile, each spark of curiosity, and each performance you'll witness today is a reflection of the boundless potential within our young Prakashites. This milestone celebration is not just an event, it's a tribute to childhood itself, creativity, confidence, and the courage to dream big. So let's sit back, cheer loudly, and celebrate the vibrant spirit of our next generation, our stars of today and leaders of tomorrow. But first, let's welcome our very own school band. Namaste everyone! Are you all looking forward to hearing what our school band has to offer from their treasure bag? So, not keeping you from waiting any longer, get ready to launch into a world of music and fun with the Sri Prakash band. Please give them a big hand. We are ready to set the stage with the first music, the Mingle Game song Round and Round from Squid Game. It's a simple Korean children's game song and is similar to Ringo Ringo Roses.
And now the melody will echo at this venue. This music is being conducted by Sriharsh. Now that was a euphonious performance. The next coming up is the coffin dance. It is an internet meme consisting of a group of guys in Ghana. The meme took popularity after music of Astronomia by Wyston and Tony Aigi. This music is being conducted by Vansh Agarwal. That's what we call an exhilarating performance. Playing next, the good, the bad, and the ugly. The most popular theme music from the Italian movie, The Good, the Bad, and the Ugly. Music composed by Ennio Morricone. This music is being conducted by Sai Aniket.
Now that was an exuberant performance. Last but not the least is Sound of Salar from the movie Salar. The music is composed by Ravi Bashru, the music director. Let's enjoy this beautiful chord. This music is being conducted by T. Joel. Dear audience, let's hear it for these incredible artists. Their passion and talent have truly filled the air with musical delight. They deserve a huge round of applause. Thank you, friends, for making this atmosphere so vibrant. Atiti Deva Bhava, where every guest is regarded as manifestation of the divine. We take immense pride in extending our warmest, most respectful welcome to our esteemed guests. Your gracious presence graces this occasion with honor, joy, and inspiration. Today, we are privileged to host an illustrious gathering of distinguished guests from diverse backgrounds whose remarkable accomplishments have left an enduring impact on our community. These visionary leaders and innovators have inspired a multitude to their exemplary achievements. Their presence today is a resounding testament to their dedication to fostering new generations' growth and potential. I now call upon my friend Manvi to continue with the proceedings. Thank you, Ramashamba. Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Our guest, Sri Vankayala Sanyasiraju Garu, also known as Tataji Garu, has not only achieved greatness, but has also empowered countless others to do the same. I take it as my honor to request Tataji Garu to come upon the dais and take a seat. Welcome to Sri Prakash, sir. I call upon B. Aradhya to present a sapling to our guest. Thank you, Aradhya. Now I ask my friend Sreshta Srisha to introduce Tataji Garu to the audience. Thank you, Manvi. Namaste, ladies and gentlemen. It is my profound honor to introduce a true legend of Visakhapatnam, Vankayala Sanyasiraju Garu, affectionately known as Tataji Garu. At 78 years of age, his life is a shining example of dedication, integrity, and leadership that has profoundly shaped this city.
Born on August 8, 1947, Tataji Garu is the son of late VVR Gupta Garu. As the founder and guiding force behind Bhagyasri Ram Jewellers, Tataji Garu has built a business that is synonymous with trust, authenticity, and excellence, an institution that continues to thrive across generations. His public service is legendary. Tataji Garu served 2 terms as chairman of Sri Kanaka Mahalakshmi Ammavadi Devasthanam, 2 terms each as president of Arya Vaishya Yuvajana Sangam and Vasvi Club Visakhapatnam, ex-chairman of Kurpa Market Endowment and past president of JCI Voltaire, Vizag Patnam Club, IBP Century Club and ex-president of Bharat Vikas Parishad. Politically, his journey began with the late Sri Dronam Raju Satyanarayana, and he remains an active and respected figure within political circles, known for his unyielding principles and effective participation in public elections and local governance. Tataji Garu is also a cultural and educational mentor, serving as Telugu faculty and supporting sporting activities, all while being a trusted advisor to many local organizations. His reputation for absolute honesty and zero tolerance for corruption is unmatched. More than a leader, Tataji is the heartbeat of Visakhapatnam, a man whose legacy inspires every generation. His life and work set the standard for service, leadership, and integrity. Please join me in honoring Tataji Garu, a living legend and the pride of our city. Welcome to Sri Prakash, sir. Thank you, Shilsta. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Today we have a remarkable individual guest, Dr. Anuradha Nidra, who has transformed lives and created a lasting impact on our community. I take it as my honor to request Dr. Anuradha Nidra to come up on the dais and take her seat. Thank you, ma'am. Now I call upon A. Aradhya to present a sapling to our guest. Thank you, Aradhya. Now I ask my friend Pranjal Singh Om to introduce Dr. Anuradha Nidra to the audience. Thank you, Nivira. We are happy to introduce Dr. Anuradha Nidra, and kind and dedicated consultant neurophysician at Anuradha Neuro Center, Arka Hospitals, Akyapalam. She completed her DM in neurology and MD in general medicine from Andhra Medical College, Visakhapatnam. Dr. Anuradha has received many awards for her outstanding achievements. The Dr. K. Venkateshwarlu Gold Medal for being university first in neurology, the Dr. Kuppachi Krishnamurthy Memorial Gold Medal for the best research paper, and several other medals during her MBBS studies. She has also worked in general and emergency medicine, and after serving as a consultant at Apollo Hospital, she started her own clinic in Anuradha Neuro Center, where she continues to treat patients with great care and compassion. At present, she is a visiting consultant at Apollo Hospital and Mahatma Gandhi Cancer Hospital in Visakhapatnam. Dr. Anuradha truly inspires everyone with her dedication, knowledge, and service to society. Welcome to Sri Prakash, ma'am. Thank you, Pranjal. The way to predict the future is to create it. Our guest, Dr. Peda Veerraju Garu's selfless endeavor have touched the lives of many, inspiring a ripple effect of kindness and compassion. I take it as my honor to request Dr. Peda Veerraju Garu to come up on the dais and take his seat. Thank you, sir.
my friend Vayadya to present a sapling to our guest. Now I call upon my friend Geeta Ramanujam to introduce Dr. Peda Veerraju garu to our audience. A true leader is one who not only excels in his field but also uplifts the community with knowledge, compassion, and creativity. It is indeed my privilege to introduce a distinguished personality, Dr. Peda Veerraju garu, former professor and head of the Department of Gastroenterology, Andhra Medical College, Visakhapatnam. Born on 1st January 1954 in Pakatippa, East Godavari district, Dr. Veerraju garu completed his MBBS and MD at Andhra Medical College and later earned his DM in gastroenterology from Osmania University, Hyderabad. Sir began his career as assistant professor of medicine and went on to establish the Department of Gastroenterology at King George Hospital in 1988. His dedication and excellence led to his promotion as professor in 1992 and later as vice principal of Andhra Medical College in 2007. Known for his vision and dedication to medical education, Dr. Veerraju garu introduced the DM program in gastroenterology in 2002, organized several workshops and national conferences, and presented numerous scientific papers at national and international forums. His research areas include H. pylori, chronic pancreatitis, and chronic hepatitis. Beyond his medical career, Dr. Veerraju garu has made significant contributions to society, including the establishment of NTR Park at Pandurangapuram, the renovation of Panduranga Swami Temple, and the publication of 3 books on Telugu poetry, reflecting his deep love for culture and literature. Thank you, sir, for being with us today. Thank you, Geeta Anvita. We are all storytellers. We live in a network of stories. There isn't a stronger connection between people than storytelling. Our guest today truly embodies these words. Srimati Geeta Ramanujam, an eminent storyteller, has not only carved a niche for herself in the world of storytelling, but has also inspired countless others to discover the magic of words and imagination. I take it as my privilege to request Srimati Geeta Ramanujam to kindly come up on the dais and take her seat. Thank you, ma'am. I now call upon T. Nandana to present a sapling to our esteemed guest as a token of her love and respect. Thank you, Nandana. Now, I call upon M. Madhya to introduce Srimati Geeta Ramanujam to the audience. Srimati Geeta Ramanujam, the founder director of Kathalaya's International Academy of Storytelling, is also an international storyteller, educator, academician, and administrator. Madam is also an Ashoka Fellow, an internationally acclaimed fellowship given for outstanding work in the social service field. She is the founder director of Kathalaya Trust established in 1998, which is the culmination of her vision and wisdom. Madam uses storytelling as an efficient educational and cultural tool in many leading educational institutions in India and abroad. Her experience in this area spans over a quarter of a century. In 2006, she set up the Academy of Storytelling, the only global academy in the world which regularly runs certificate courses for professionals in any field, parents and school teachers. About 60,240 people have undergone these training programs. She is the Indian coordinator of International Storytelling Network around the world. Ma'am,
we welcome you. Today we feel extremely privileged to take this opportunity to facilitate our distinguished guest Sri Vankayala Sanyasiraju garu for his inspirational contributions to the society and his blissful presence here with us today. I now request Sri Tataji garu to kindly come forward and adorn the chair. May I now request our beloved director sir to kindly come on the dais and join the dignitaries in felicitating Sri Tataji garu. Thank you, sirs, and thank you, ma'ams. May I now request Sri Tataji garu to kindly enlighten the gathering with his words of wisdom. ఓం నమో శ్రీ గణాధిపతి నమ. ఓం నమో శ్రీ కనక మహాలక్ష్మీదేవై నమ. రాబోతున్నది మార్గశిర మాసం. ఆ తల్లి ఉత్సవాల సందర్భంగా రాట వేసి అమ్మను ఆహ్వానించారు. నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా అమ్మవారి దగ్గర భోగభాగ్యాలని అడగల. అమ్మ నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ సహాయపయనించాలని అడిగాను. నా తాలూకు పూజలు నిజంగా నువ్వు ఆహ్వానిస్తే గతించిన మా అమ్మని నాకు ఇచ్చాయని అడిగాను. ఆ అమ్మ మా అమ్మని అంటే మా మనవరాల్ని నా కంటికి చూపించి మరీ ఇచ్చారు. అది నిజంగా నా జీవితంలో చేసుకున్నటువంటి పరమ అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. అటువంటి అమ్మ
ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తన అమ్మ మనసుతో కూడినటువంటి ఆశీస్సులు అందజేయాలని, అవి నా ద్వారా మీ అందరికీ చేరాలని చెప్పి అభిప్రాయపడుతూ తల్లి ఆశీస్సులు మీకు అందరికీ అందిస్తున్నా. As a matter of fact, I'm happy to speak in Telugu only. Whatever speeches developed by the children, I'm wishing them all the best. I'm very, very much happy. Children played band to show their talents in front of national leaders at Kapulupada branch on the occasion of Bharko Jana program. They appreciated like anything. ఇవన్నీ చూస్తుంటే శ్రీప్రకాష్ స్కూల్స్ సంబంధించినటువంటి పిల్లల టాలెంట్ని శ్రీకృష్ణుడి తాలూకు జీవితం చిత్రరూపంగా, రాముల వారి జీవితం చిత్రరూపంగా, తదుపరి ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మహానాయకుల తాలూకు చిత్రపటాలు, సుభాష్ చంద్రబోస్ తాలూకు చిత్రం, వారి జీవితం, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఇవన్నీ చూస్తుంటే పేర్లోనే ఉన్నది పెన్నిది అంటారు వాసుప్రకాష్లో. ఆయన తాలూకు మనసు ఎటువంటిదో పిల్లలు గ్రహించి వాళ్ళ తాలూకు జీవితాన్ని సన్మార్గంలో పెట్టుకొని ఈ వాసుప్రకాష్ గారు ఆధారం నడుస్తున్నటువంటి శ్రీప్రకాష్ పిల్లలందరూ కూడా నేషనల్ వైడ్ ఎక్కడికైనా సరే నేను శ్రీప్రకాష్ స్టూడెంట్ అని చెప్పుకోవడానికి గర్వంగా వాళ్ళు ఎదగాలని చెప్పి నేను అభిలషిస్తున్నా. మరొక అదృష్టం ఏంటంటే డాక్టర్ వీర్రాజు గారు గాలిం చేసి పైకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆయన చేతి మీద కూడా అవునా అని అనిపించింది. నా వయసులో కన్నా తక్కువైనప్పుడు కూడా ఆయనే చెప్పాడు 72 అని. అయినా విద్య రూపంగా ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన. విశాఖపట్నంలో ఒక వైద్యుడిగా ఆయన ఇచ్చేటువంటి సలహా 100% నిజమై వాళ్ళని ఎంతమందినో ఆరోగ్యవంతులు చేసినటువంటి ఘనత మన వీర్రాజు గారు. అలాగే అనురాధ గారు స్టోరీ టెల్లర్, వారు చెప్పింది కూడా మనం హాయిగా చూసి విని ఆనందిస్తాం. అయితే ఇటువంటి కార్యక్రమాలని ఏర్పాటు చేయడంలో అన్వేషణ చేయి వాసుప్రకాష్ గారిది. భట్రాజులాగా వాసుప్రకాష్ గారిని పొగడ్డం కాదు, నిజం. ఏ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అని అంటే 100% నర్తించింది వాసుప్రకాష్ గారే. పిల్లలు ఎంతో అదృష్టవంతులు శ్రీప్రకాష్లో చదువుకుంటున్నందుకు. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఎమినెంట్ స్పీకర్స్ని, టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి వారి వేదిక మీద పిల్లలకు పరిచయం చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తున్నటువంటి ఘనత వాసుప్రకాష్ గారిదే. ఆ సందర్భంలో నన్ను ఇక్కడ ఆహ్వానించి ఇంత చక్కగా సన్మానించి వారు ఆహ్వానించిన తీరు ఎన్ని చూసా కూడా నేను చాలా ఏ జన్మలో చూసుకున్న అదృష్టం అని నేను భావిస్తున్నా. ఏదైనప్పటికీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఆ తల్లి తాలూకు మంచి మనస్సు. ఎప్పుడు కూడా ఆహ్వానించుకుంటాను. అభిష అన్నటువంటి పాప వచ్చిన వెంటనే తిలకం దిద్దినప్పుడు ఒక్కసారి కూడా జలదలించింది. ఎందుకు అంటే నేను ఒక సిమ్టమ్గా తీసుకుంటా. అమ్మ నేను అడుగుతుంటాను కదా నా సహపయనించమని. ఆ పాప తిరిగినటువంటి ఆ తిలకం ఆ తల్లికే చెందింది. అటువంటి అదృష్టాన్ని సంతరించుకున్నటువంటి ఈరోజు నేను అర్హుడిని అవునో కాదక్క తెలియదు, కానీ వీరందరి ముందు పెద్దవాళ్ళ ముందు నిలబడడం, వారు ఇచ్చినటువంటి ఆ సన్మానాన్ని పొందడం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. ఇది మర్చిపోయినటువంటి సంఘటన. అయితే భవిష్యత్తులో వాసుప్రకాష్ తాలి గారి ఆ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా
ఏ స్థాయికో ఎదగాలని చెప్పి తాపత్రయపడుతుంటాను. కాబట్టి ఈ పిల్లలంతా ఎంతగానో ఎదగాలి, ఎక్కడికైనా ఉన్నత స్థాయిలో వెళ్ళినప్పుడు వారందరిని చూసినప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ అధినేత వాసుప్రకాష్ గారు ఆనందించే తీరు బాగా ఉండాలని ఉంటుందని అభిలషిస్తూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి వాసుప్రకాష్ గారికి ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. శుభం భూయార్, శుభం భూయార్. Honestly, those were words of encouragement and great value for us. Thank you, sir. I invite our guest, Dr. Anuradha Nidra, to address the audience. సభకు నమస్కారం అండి. ఇంతమంది ముందు మాట్లాడడానికి అసలు నాకు అర్హత ఉందా అని డౌట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని, అదృష్టాన్ని నాకు ఇచ్చిన శ్రీప్రకాష్ మేనేజ్మెంట్కి, స్పెషల్గా వాసుప్రకాష్ గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. కొన్ని రోజుల క్రితం వాసుప్రకాష్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఇలాగా స్కూల్ ఈవెంట్కి గెస్ట్గా ఆహ్వానించినప్పుడు నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యాను. మోరోవర్ నాకు అంటే స్క్రీన్ టైం గురించి మాట్లాడండి మీరు అని అడిగారనమాట. అప్పటికే చాలా రోజులుగా నేను ఒకటి గమనిస్తూ ఉన్నాను క్లినిక్లో, అంటే స్క్రీన్ టైం వల్ల మనుషుల బిహేవియర్లో ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి అనేది. అంటే నేను న్యూరాలజిస్ట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ప్రవర్తన కానీ, వాళ్ళు మనతో ఎలా నడుచుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉండడం, దాన్ని స్క్రీన్స్తో రిలేట్ చేసుకుంటూ కొంతకాలంగా నేను కూడా అంతర్లీనంగా ఆలోచిస్తున్నాను. అంటే దీనివల్ల నష్టాలేంటి, కష్టాలేంటి, ఎలా మార్పులు తీసుకురావాలి, ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉండగా సడన్గా ఈయన అదే టాపిక్ గురించి నన్ను మాట్లాడమని అడిగేసరికి యాజ్ ఎ న్యూరాలజిస్ట్ I felt it was my social responsibility to address you all regarding this topic. అంటే నేను జనరల్గా మాట్లాడకుండా స్క్రీన్ టైం గురించే మాట్లాడదామని ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే, జనరల్గా మాట్లాడడానికి పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, మిమ్మల్ని అందరినీ గొప్పగా ఆశీర్వదించడం అవన్నీ వాళ్ళు చేస్తారు. కానీ స్క్రీన్ టైం గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు స్క్రీన్ టైం లేనిది ఎక్కడ. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. స్క్రీన్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ కదా. ముందుగా నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి, బట్ స్పెషల్గా ఒక్క ఇన్సిడెంట్ రీసెంట్గా జరిగింది. ఏంటి అంటే, నా కన్సల్టేషన్కి ఒక పెద్ద ఆవిడ వచ్చారు. ఆవిడతో అకంపెనీయింగ్ పర్సన్ కింద వాళ్ళ అమ్మాయి, ఒక 7-8 ఏళ్ల మనవడు వచ్చారనమాట. అంటే యూజువల్గా న్యూరాలజీ ఓపీడీలో కొంచెం వెయిటింగ్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పేషెంట్ చూడటానికి మనకు కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డిలేస్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఒక గంట సేపు వెయిటింగ్ హాల్లో వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ వెయిటింగ్ టైంలో ఆ అబ్బాయిని కామ్గా ఉంచడానికి వాళ్ళ అమ్మగారు సెల్ ఫోన్ ఇచ్చి, సెల్ ఫోన్లో వీడియో గేమో ఏదో ఆన్ చేసి కూర్చోబెట్టారు. చూస్తున్నంతసేపు అబ్బాయి కామ్గా కుర్చీలో కూర్చుంటున్నాడు. ఎప్పుడైనా ఆవిడకి ఫోన్ కాల్ వచ్చినప్పుడు ఫోన్ తీసుకున్నారో ఆ నిమిషం అబ్బాయి రెస్ట్లెస్ అయిపోవటం, ఆ కుర్చీలో కూర్చోలేకపోవటం, అటు ఇటు తిరగటం, వస్తువులను చిందరవందర చేయటం, మరీ వాళ్ళ అమ్మ ఎక్కువసేపు ఫోన్ ఇవ్వకపోతే ఏడవడం, అంటే బిహేవియర్ మైండ్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు అనమాట. సో అలా కొంతసేపు గడిచింది. వాళ్ళు కన్సల్టేషన్ రూమ్లోకి వచ్చారు. రూమ్లోకి రావడం కూడా ఫోన్ చూసుకుంటూ రూమ్లోకి వస్తున్నాడు అబ్బాయి. కూర్చున్నారు, నా ఎదురుగా కూర్చున్నాడు. నేను పెద్దవాళ్ళిద్దరిని గ్రీట్ చేసిన తర్వాత, యూజువల్గా పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళతో కొంతసేపు కబుర్లు చెప్పి అప్పుడు యాక్చువల్ కన్సల్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. సో నేను అబ్బాయితో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేశాను. కానీ వాడు నా ముఖం వైపు చూడడు, నాకు హలో చెప్పడు, నవ్వడు, మాట్లాడు. నీ పేరేంటమ్మా అని అడిగితే పేరు కూడా చెప్పడు. అండ్ ఆ స్క్రీన్ మీద నుంచి తలెత్తి చూడటానికి కూడా ఇష్టపడట్లేదు అనమాట. సరే కొంతసేపు ట్రై చేశాను, వదిలేశాను. కన్సల్టేషన్ స్టార్ట్ అయింది. వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారితో మాట్లాడుతున్నాను, అవన్నీ కనుక్కుంటున్నాను. కానీ త్రూ అవుట్ ద కాన్వర్సేషన్ ఆ అబ్బాయి అలాగే ఫోన్ పట్టుకొని ఉన్నాడు. నాకు కొంతసేపటికి విసుగనిపించి వాళ్ళ అమ్మగారిని, ఇది పద్ధతి కాదమ్మా, అబ్బాయి చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి గమనించుకొని ప్రవర్తించాలి, ఫోన్ తీసేసుకోండి, ఇలా బిహేవ్ చేయకూడదు అని చెప్తే చాలా కష్టం మీద ఆవిడ కూడా రిలక్టెంట్గానే ఫోన్ తీసుకున్నారు. ఫోన్ తీసుకోగానే బిహేవియర్ మారిపోయింది. అంటే ముఖం ముడుచుకున్నాడు, కోపం, చిరాకు, ఫ్రస్ట్రేషను, నా టేబుల్ మీద ఉన్న సామాను చిందరవందర చేసేయటం, ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ అబ్బాయిని కంట్రోల్ చేయడానికి మళ్ళీ ఫోన్ చేతిలో పెడితే తప్ప కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు అనమాట. సో ఇది చూసిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది ఏంటి, ఎక్సెస్ స్క్రీన్ టైం వల్ల
నష్టాలు చాలా ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది. లాభాలు అయితే ఉన్నాయి, దానికి నేను ఒప్పుకుంటాను. ఎందుకంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు స్క్రీన్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్. స్క్రీన్స్ హ్యావ్ బికమ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. మన డైలీ యాక్టివిటీస్కి కానీ, వర్క్ కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కానీ, ఎంటర్టైన్మెంట్ కానీ స్క్రీన్ లేకుండా మన లైఫ్ని మనం ఊహించుకోలేము. స్పెషల్గా 2007 తర్వాత పుట్టిన పిల్లలు ఎవరు అసలు స్క్రీన్ లేని జీవితం వాళ్ళకి తెలియదని నాకు అనిపిస్తుంది. సో అంటే అడ్వాంటేజెస్ చాలా ఉన్నా కూడా దానివల్ల జరిగే నష్టాలు పెరిగిపోవడానికి కారణం ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేకపోవటం. అంటే కరెక్ట్ పద్ధతిలో స్క్రీన్స్ని వాడకపోవటం. పద్ధతి అంటే ఏంటి? ఏదైనా నీక్విడ్ నిమిస్ అంటారు సార్, మన ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ కొటేషన్ కదా సార్. నీక్విడ్ నిమిస్ అంటే నథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్. అది ఏ లాంగ్వేజో నాకు తెలీదు, బట్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్. నీక్విడ్ నిమిస్, నథింగ్ ఇన్ ఎక్సెస్. ఏదైనా బ్యాలెన్స్డ్గా వాడితేనే మనకి ఉపయోగం ఉంటుంది. స్క్రీన్స్ విషయంలో కూడా అంతే. ఎందుకు స్క్రీన్స్ని ఎందుకు తగ్గించుకోవాలి, వాటి వల్ల నష్టాలు ఏంటి అంటే, న్యూరాలజిస్ట్గా నేను ఏం చెప్తాను అంటే, ఇప్పుడు స్క్రీన్ దగ్గర అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫోన్ కానీ ఐప్యాడ్ కానీ ఎక్కువసేపు పట్టుకొని మనం కూర్చుంటే ఏమవుతుంది? ఫిజికల్ యాక్టివిటీ తగ్గుతుంది. మనకి ఎక్కువసేపు కూర్చుంటాము, తర్వాత స్క్రీన్ చూస్తూ ఖాళీగా ఉంటామా? లేదు, పక్కన ఏదో నవ్వులుతూ ఉంటాము, సమ్ అన్హెల్దీ జంక్ ఫుడ్ తింటూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఒబేసిటీ పెరిగిపోతుంది, స్పెషల్లీ కిడ్స్లో. అండ్ టైమ్ కంట్రోల్ చేసుకోలేక ఒబేసిటీ పెరిగిపోతుంది. తర్వాత లేట్ నైట్ స్క్రీన్ చూడటం వల్ల ఏమవుతుంది? లేట్ నైట్ ఆ స్క్రీన్స్ నుంచి వచ్చే బ్రైట్ లైట్ వల్ల కానీ, లేకపోతే మనం చూసే కంటెంట్లో ఉండే హైలీ స్టిమ్యులేటింగ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల కానీ మనకి బ్రెయిన్లో మామూలుగా నిద్ర టైంలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వాల్సిన మెలటోనిన్ అనే హార్మోను ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. దానివల్ల మనకి నిద్ర రాదు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా చాలా ఆలస్యంగా వస్తుంది. ఆ వచ్చిన నిద్రలో కూడా క్వాలిటీ ఉండదు, డెప్త్ ఉండదు. సో సరిగ్గా నిద్రపోకపోతే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ డే ఫ్రెష్గా ఉండదు, వర్క్ చేసుకోలేం. పిల్లల్లో అయితే మెమరీ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది నిద్ర సరిపోకపోవటం వల్ల. ఇది ఒకటేనా? ఇంకా కూర్చుంటారు అలా సోఫాలో ఇష్టమైన పొజిషన్లో కూర్చొని గంటల తరబడి ఫోన్ చూడటం వల్ల పొజిషన్ మారిపోతుంది. అంటే బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, హెడేక్ స్టార్ట్ అవుతాయి, కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అయిపోతాయి. ఖాళీగా ఉన్న టైంలో మన బ్రెయిన్ ఐడియాస్ని క్రియేట్ చేస్తుంటుంది, పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉంటుంది. అంటే అవుట్ ఆఫ్ బోర్డమ్ లాట్ ఆఫ్ క్రియేషన్ హ్యాపెన్స్. ఆ బోర్డమ్ అనేది మనం పిల్లలకి లేకుండా చేసేస్తున్నాం. అంటే క్షణం ఖాళీ ఉంచట్లేదు పిల్లల్ని మనం. స్క్రీన్స్ అనే కాదు, అంటే అవుట్డోర్ యాక్టివిటీస్, మన ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ అయితేనే ఏదైతేనే మొత్తానికి ఖాళీ సమయం లేకుండా పిల్లల్ని చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు నార్మల్ సిచ్యువేషన్స్లో ఆ వెయిటింగ్ హాల్లో అబ్బాయి కామ్గా కూర్చొని చుట్టూ మనుషులు ఎలా ఉన్నారు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, అక్కడ ఏం యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి, వీటిని గమనించడం వల్ల వాడి బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ బెటర్గా ఉంటుంది, బిహేవియర్ బెటర్గా ఉంటుంది, సోషల్ ఇంటరాక్షన్, సోషల్ స్కిల్. వాడు నన్ను కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడలేకపోతున్నాడు. అంత చిన్న వయసులో వాడికి భయం ఏంటి, ఆ సోషల్ ఫోబియా ఏంటి, యాంగ్జైటీ ఏంటి, మాట్లాడలేకపోవటం ఏంటి కదా. నన్ను కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడాలి, నవ్వాలి, పలకరించాలి, మాట్లాడాలి. అసలు ఇవాళ ఇక్కడ పిల్లలందరినీ చూస్తుంటే చాలా ముచ్చట అనిపిస్తుంది. నాకు స్క్రీన్ టైం గురించి అని కాదు, ఎంత చక్కగా ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, మర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారు, నవ్వుతున్నారు, కాళ్ళకి దండం పెట్టడం ఇంకా ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంది. మన కల్చర్ని కాపాడుతున్నారు. సో నైస్ ఆఫ్ శ్రీ ప్రకాష్ స్కూల్ ఫర్ బ్రింగింగ్ అప్ కిడ్స్ ఇన్ సచ్ అ గ్రేట్ మేనర్ సార్. సో బిహేవియర్ ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది స్క్రీన్ మీద అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు. ఇప్పుడు ఆ పిల్లలు స్క్రీన్తో ఉన్నంత టైము ప్రకృతిని మిస్ అవుతున్నారు, నేచర్ని మిస్ అవుతున్నారు. మనకి నేచర్ అంటే ఏంటి? నేచర్ గివ్స్ అస్ క్యూస్ ఫర్ బిహేవియర్, ఫర్ డెవలప్మెంట్. అంటే చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టే కదా మన ప్రవర్తన కూడా ఉంటుంది. అంటే న్యాచురల్ టచ్, న్యాచురల్ స్మెల్, న్యాచురల్ ఐ కాంటాక్ట్, బాడీ లాంగ్వేజ్, ఇవన్నీ గమనించట్లేదు మనం స్క్రీన్తో ఉన్నంత టైము. లాంగ్ టర్మ్లో వీళ్ళలో కోపం, చిరాకు, మూడ్ స్వింగ్స్ కూడా పెరుగుతున్నాయని మనం గమనిస్తే మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ న్యూరోసైకియాట్రిస్టులు, న్యూరాలజిస్టులు, న్యూరో సైంటిస్టులు ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ మోటివేషన్, ఇంకా క్రైమ్ రేట్స్ కూడా ఎక్సెసివ్ స్క్రీన్స్ ఆర్ గెటింగ్ అడిక్టెడ్ టు స్క్రీన్స్ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువ ఉన్నాయని గమనిస్తున్నారనమాట.
ఇది మనం చాలా ఆందోళన పడాల్సిన సమయం ఇది. అంటే ఇప్పుడు ఇంకా చూసుకుంటే చంటి పిల్లలు అంటే 1 year లోపు 2 years లోపు పిల్లలు, ఎస్పెషల్లీ వర్కింగ్ పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలకి ప్రతి యాక్టివిటీలో కూడా స్క్రీన్ వాడుతున్నాం. మీరు గమనించారో లేదో. అంటే వాళ్ళకి అన్నం తినిపించేటప్పుడు కానీ ఇంకా వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ పర్పస్కి కానీ మనం ఫోన్, ఐప్యాడ్, టీవీ ఇవే వాడుతున్నాం కదా. అంటే 4 ఏళ్ల లోపల పిల్లలు వాళ్ళు ఎదగాలంటే చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ సహాయంతో ఎదుగుతారు. అంటే మనం వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, నవ్వాలి, తర్వాత దాగుడు మూతలాడాలి. మనం పాడడం వస్తే పాడాలి, నాలా పాడడం రాకపోతే పాటలు వినిపించాలి, అంతే తప్ప స్క్రీన్స్ చూపించి వాళ్ళ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి మనం ఇంటరప్షన్ క్రియేట్ చేయకూడదు. సో ఇవన్నీ నేను చాలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ చెప్తున్నాను కదా, మనకి భయం వేస్తుందేమో కదా, అంటే స్క్రీన్స్ వాడడం వల్ల జీవితం అంతా పాడైపోతుందేమో అని. అలా ఏం లేదు. స్క్రీన్స్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. నేను చెప్పినట్టు దేర్ అ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈజ్ షేర్డ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం ఈ నాలెడ్జ్ కావాలి, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం కావాలి, కొంతవరకు క్రియేటివిటీ కోసం కావాలంటే ఈ ఫొటోస్, వీడియోస్, డిజిటల్ ఆర్ట్స్, ఈ క్రియేటివిటీ కోసం కూడా కావాలి. అండ్ వీడియో గేమ్స్ కూడా కొంతవరకు లిమిటెడ్గా వాడితే హ్యాండ్ ఐ కోఆర్డినేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయటం, తర్వాత మల్టిపుల్ ప్లేయర్స్తో ఆడితే కొంచెం టీం వర్క్ ఇంప్రూవ్ చేయటం, ఇలాంటివి ఉంటాయి. అంటే మనం వాడుతున్న కంటెంట్ బట్టి స్క్రీన్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా, డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుందా అనేది తెలుస్తుంది. సో ఎక్కడైనా కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నీక్విడ్ నిమిస్ అని, అంటే వీ నీడ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. సో బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుంది? మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నది పిల్లల గురించి. పిల్లలకి మనం నేర్పించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? పెద్దవాళ్ళుగా మనం చేసి చూపించాలి. మన పిల్లలు మనం చెప్పేది చెయ్యరు, మనం చేసేది చేస్తారు. సో దే డూ వాట్ యు డూ, దే డోంట్ డూ వాట్ యు టెల్ దెమ్ టు డూ అంటారు. నిజమా కాదా? మనం ఏం చేస్తే మనల్ని చూసి నేర్చుకుంటారు, అంతే తప్ప మనం ఫోన్ చూసుకుంటూ వాళ్ళని ఫోన్ చూడొద్దు, టీవీ చూడొద్దు అంటే ఎలా ఫాలో అవుతారు? ముందు మనం పెద్దవాళ్ళుగా మనం మారాలి, ఫోన్ ఎడిక్షన్ తగ్గించుకోవాలి. మన వర్క్ పర్పస్ కోసం తప్ప మిగతా పర్పస్ కోసం మనం చూసే స్క్రీన్ టైంని బాగా లిమిట్ చేసుకొని మనం ఏవైతే గైడ్ లైన్స్ పిల్లలకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నామో అవి పెద్దవాళ్ళుగా మనం కూడా ఫాలో అయ్యి చూపిస్తే పిల్లలు ఫాలో అవుతారు. సో ఆ గైడ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, ఆ గైడ్ లైన్స్ అంటే అదేదో చాలా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటించాలి, అలా ఏం కాదు. కానీ అంటే మెడికల్ అసోసియేషన్స్ హ్యావ్ సెట్ సమ్ గైడ్ లైన్స్ టు గైడ్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ పేరెంట్స్, టు రెడ్యూస్ స్క్రీన్ టైమ్ ఇన్ దేర్ కిడ్స్. ఏంటంటే అది నేను ఇందాక చెప్పినట్టు 4 ఏళ్ల వయసు లోపల వాళ్ళకైతే ఫోన్లు ఇవ్వకండి. అండ్ ఎస్పెషల్లీ 1 year లోపల బేబీస్కి అస్సలు ఫోన్ అవసరం లేదు, స్క్రీన్ అవసరం లేదు. వాళ్ళు డెవలప్ అవ్వాలంటే అబ్సల్యూట్గా అవసరం లేదు. మేబీ 1 to 2 years ఏజ్ వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్తో కానీ లేకపోతే ఇతర ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కానీ వీడియో చాటింగ్ చేసినప్పుడు తప్ప మిగతా సమయాల్లో అసలు ఫోన్ ఇవ్వద్దు అంటారు. ఇంకా కొంచెం ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషనల్ పర్పస్ కోసం, ఎంటర్టైన్మెంట్ విత్ గుడ్ కంటెంట్ కోసం కొంత స్క్రీన్ అలౌ చేసినా కూడా, కొంచెం పెద్ద పిల్లల్లో మనం అలౌ చేసినా కూడా పేరెంటల్ మానిటరింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఏం చూస్తున్నారు, ఎంతసేపు చూస్తున్నారు, ఆ కంటెంట్ ఏంటి, ఎడ్యుకేషనా ఎంటర్టైన్మెంటా, వీలైతే పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ అంటారు కదా, అవి పెట్టడానికి ట్రై చేయటం. తర్వాత ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా వస్తున్న వీడియోస్లో ఏంటంటే ఫోన్ కర్ఫ్యూస్ ఏంటి, స్క్రీన్ కర్ఫ్యూస్, అంటే కొంత టైము కంప్లీట్గా స్క్రీన్కి హాలిడే ఇచ్చేయటం అనమాట. అది పిల్లలకి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ పెద్దవాళ్ళుగా మనం కూడా గమనించాలంటే భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్లు పక్కన పెట్టేయాలి. ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ వచ్చినా ఆ 5 నిమిషాల్లో ఆ ఇంపార్టెన్స్ అంటే మీట్ అవ్వకపోవటం ఏమి ఉండదు కదా. సో మనం భోజనం చేస్తున్నంతసేపు ఇట్ ఈస్ ఫ్యామిలీ టైం, వీ నీడ్ టు ఈట్ టుగెదర్. అంటే తింటున్నప్పుడు మనకు ఆకలి తెలియాలి, కడుపు నిండిందని తెలియాలి, మనం ఏం తింటున్నామో దాని ఫ్లేవర్ తెలియాలి. అవేమీ తెలుసుకోకుండా మనం ఫోన్ చూసుకుంటూ తింటే పిల్లలకి ఆ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయలేరు, ఓవర్ ఈటింగ్ అవ్వచ్చు, అండర్ ఈటింగ్ అవ్వచ్చు, లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు. ఈవెన్ నేను ఈ మధ్య బీచ్ రోడ్లో ఒక రెస్టారెంట్కి ఫుడ్ తినడానికి ఫ్యామిలీతో వెళ్ళినప్పుడు నేను లోపలికి వెళ్తుండగా గమనించాను, ఒక టేబుల్లో
నలుగురు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూర్చున్నారు, ఇద్దరు అటువైపు ఇద్దరు ఇటువైపు, నలుగురు నాలుగు ఫోన్లు పట్టుకొని చూసుకుంటున్నారు, ఎవరితోనూ మాట్లాడట్లేదు. ఎందుకు బయటకు వచ్చారు రెస్టారెంట్లో తినడానికి? సో మీల్ టైమ్స్ కానీ లేకపోతే జర్నీస్లో కానీ ప్లే టైంలో కానీ స్క్రీన్ టైంని తగ్గించుకొని ఈ గైడ్లైన్స్ మనం స్ట్రిక్ట్గా పిల్లల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి మనం ఫాలో అవుతూ వాళ్ళ లాంగ్ టర్మ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి కృషి చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఇదే నేను ఇవ్వబోయే మెసేజ్. Thank you, ma'am, for your inspiring words. We are truly grateful for your presence and guidance. May I now request our guest, Dr. Peda Veerraju garu, to share a few thoughts and insights with the audience. Sir, please. వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు తాతాజీ గారికి, గీత గారికి, అనురాధకి, సభకు వచ్చేసిన పెద్దలు శ్రీ ప్రకాష్ యాజమాన్యానికి, ముఖ్యంగా వాసు ప్రకాష్కి, పిల్లల తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలందరికీ శుభ ఉదయం. తల్లి నిన్ను తలంచి పుస్తకము చేతన్బూనితి, నీవు నా యుల్లంబందు నిలిచి జృంభణముగా ఉక్తులు సుసుక్తులు సోపిల్లం బల్కుము, నాదు వాక్కు నన్ను సంప్రీతిం జగన్మోహిని, పుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి పూర్ణేందు బింబానన. చిన్నప్పుడు నాకు మా జడ్పీ స్కూల్లో మొట్టమొదటి నేర్పిన పద్యం ఇది. పుస్తకం అలా చదవాలి. మా అనురాధ చెప్పింది టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడింది. నేను టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడట్లేదు. నేను శ్రీప్రకాష్ స్కూల్కి ఇది 4వ సారి రావడం. శ్రీప్రకాష్ స్కూల్ అంటే నాకు ఎందుకు ఇష్టం అంటే, చదువు అంటే A+B² చదువు కాదు, పైదాగర సిద్ధాంతం చెప్పడం చదువు కాదు, న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా చెప్పడం చదువు కాదు. చదువు అంటే మన భాష, మన సంస్కృతి, సంప్రదాయం, సంస్కారం నేర్పేదే చదువు అని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతాను. సో అందుకని నేను శ్రీప్రకాష్ స్కూల్కి వాసుప్రకాష్ ఎన్నిసార్లు పిలిచినా వస్తాను. ఇక రెండో విషయం ఏంటంటే, మా గురువు గారు చిన్నప్పుడు ప్రసన్నరావు మాస్టర్ అని ఉండేవారు. ఆయన 2 అద్భుతమైన విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి, క్యారెక్టర్ అనేది చిన్నప్పుడే మలుచుకోవాలి. ఎందుకంటే అద్భుతంగా ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు. బ్యాంబూ స్టిక్ చిన్నప్పుడు దాన్ని వంచితే అది పల్లకి అవుతుంది. పల్లకి శుభకార్యాలు వాడతారు. పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకుని కళ్యాణ మండపాన్ని తేవడానికి, దేవుడిని దేవతని ఊరేగించడానికి, రాజుగారిని రాణిగారిని ప్రయాణం చేయడానికి సౌలభ్యం కోసం వాడతారు, శుభకార్యాలు వాడతారు. అదే బ్యాంబూ స్టిక్ చిన్నప్పుడు మౌల్డ్ చేయకపోతే అది బ్రిటిల్ అయిపోతుంది, తిన్నగా ఉంటుంది. తిన్నగా ఉన్న బ్యాంబూ స్టిక్ శవాలను పాడికడ్డానికి పనికొస్తుంది. అలాగే క్యారెక్టర్ ముందుగా మలుచుకోకపోతే అది వాడు ఎందుకు పనికిరాడు జీవితంలో అని ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్పాడు నా చిన్నప్పుడు. రెండో విషయం ఏంటి చెప్పాడంటే, మా గురువు గారు నాలెడ్జ్, ఆ రోజుల్లో కంప్యూటర్స్ లేవు, స్క్రీన్లు లేవు, ఇంటర్నెట్ లేదు. ఆ రోజుల్లో నా చిన్నప్పుడు నాలెడ్జ్ 3 రకాలుగా వస్తుందని చెప్పాడు. బహుగ్రంథ పఠనం, బహుప్రాంత దర్శనం, బహుభూత సంపర్కం. శ్రీప్రకాష్ స్కూల్లో ఈ 3 చేస్తారు. వాళ్ళు పుస్తకాలు చదివిస్తారు, చాలా ఇంటలెక్చువల్స్ని, మేధావులను పిలిచి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఇన్స్పైర్ చేయిస్తారు. సింగపూరు, ఆస్ట్రేలియా అన్ని చోట్ల తీసుకెళ్తారు. ఈ 3 విషయాలు అంటే నాలెడ్జ్ వచ్చే 3 విషయాలు వీళ్ళు చేస్తారు. అందుకు రెండో కారణం శ్రీప్రకాష్ స్కూల్ అంటే నాకు ఇష్టం. ఇకపోతే వాసుప్రకాష్ నాకు చెప్పాడు, తెలుగు భాష గురించి ఎక్కువ చెప్పొద్దు, ఆరోగ్యం గురించి చెప్పమని. కానీ ఈ మధ్యన ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. మా క్లినిక్ ఒక అమ్మాయి వచ్చింది. అమ్మాయి ప్రాబ్లం ఏంటంటే కడుపు నొప్పి అని వచ్చింది. కింద మన కోచ్ మీద పడుకోబెట్టి కాళ్ళు ముడుచుకో అన్నా, అర్థం కాల. బెండ్ యువర్ లెగ్స్ అంటే కాళ్ళు ముడుచుకుంది. తెలుగు అమ్మాయి. నోరు తెరవమన్నా అర్థం కాల, నాలుగు చూపించమన్నా అర్థం కాల. షో టంగ్ అంటే నాలుగు చూపించింది. అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ, ఆవిడ తెలుగు, ఆవిడే లాయరు, ఆవిడ అంది, వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా తెలుగు ఆయనే, విశాఖపట్నంలోనే ఉంటాడు. మా అమ్మాయికి తెలుగు అంటే అసహ్యం అన్నాడు. సో ప్రస్తుతం తెలుగు భాష దుస్థితి చెప్పడానికి ఇది ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. నాకు కోపం వచ్చి మన్నాడే ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను, తెలుగు రాదా అని, తెలుగు భాష నేర్పుదామని. మీరు అనొచ్చు తెలుగు భాష నేర్చుకోకపోవడం వల్ల నష్టం ఏంటని. నేను తెలుగు మాధ్యమంలో చదువుకున్నాను, ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలో చదువుకుంటున్నారు. తెలుగు భాష నేర్చుకోకపోతే విలువలు రావని నా ప్రగాఢంగా నమ్మేవాడిని. ఉదాహరణకి వేమన శతకం, సుమతి శతకం,
సుభాషితాలు, విదుర నీతులు, తెక్కన విదుర నీతుల్లో అద్భుతమైన జీవన నీతులు ఉన్నాయి. ఇవి నేర్చుకోవడం వల్ల ఎలా బతకాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలాగా ఉండాలని తెలుస్తుంది పిల్లలకి. అది నేర్చుకోకుండా వాడు డాక్టర్ అయినా, ఇంజనీర్ అయినా, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినా తప్పులు చేసి జైలుకి వెళ్తున్నారు. మీరు చూస్తూ ఉన్నారు సమాజంలో విలువలు లేకుండా చదువుకోవడం వల్ల. మీరు అనొచ్చు ఇంగ్లీష్ భాషలో విలువలు లేవా, ఆంగ్ల భాషలో విలువలు లేవా అంటే ఉన్నాయి. జాన్ మిల్టను, షేక్స్పియరు, హిప్పోక్రటిసు, అరిస్టాటిలు, షోపెన్హౌవరు, ప్లూటో చాలా విలువైన పుస్తకాలు రాశారు. కానీ దాన్ని చెప్పే సామర్థ్యం టీచర్కి ఉండట్లేదు, వినే స్తోమత కుర్రాడికి ఉండట్లేదు. సో ఏమవుతున్నాడంటే కుర్రాడు రెండుకి చిన్న రేవడి అవుతున్నాడు. సో ఆంగ్ల భాషలో విలువలు నేర్చుకోలేడు, తెలుగు భాషలో విలువలు మనం చెప్పట్లేదు, తల్లిదండ్రులు చెప్పట్లేదు, గురువులు చెప్పట్లేదు. సో నేను ప్రగాఢంగా నమ్మేది ఏంటంటే ఆంగ్ల భాష చదువుకోండి, ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదువుకోండి, కానీ తెలుగు భాషని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. ఇది ముఖ్యంగా చెప్పబడిన ముఖ్యమైన సందేశం. రెండో విషయం ఏంటంటే ఆరోగ్యం విషయం చెప్పాల్సి వస్తే జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల నష్టం ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా శాస్త్రజ్ఞుడు మైకేల్ క్యామ్ అని ఒక ఆయన చెప్పాడు. నేను గత 40 సంవత్సరాలుగా అక్కడ వైద్యం చేస్తున్నాను, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. 30 సంవత్సరాల క్రితం క్రోన్స్ డిసీజ్ అనే జబ్బు ఇండియాలో లేదు. క్రోన్స్ డిసీజ్ అంటే ప్రేవు పూత, చిన్న ప్రేవులో జబ్బు వచ్చి పొట్ట నొప్పి రావడం, మోషన్స్ అవ్వడం, మోషన్స్లో బ్లడ్ పడడం, ఇది జరుగుతుంది. ఈ జబ్బు అసలు లేదు. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఈ జబ్బు పెరిగింది. ఇప్పుడు వారానికి 2 పేషెంట్ చూస్తున్నాను. దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆయన కనిపెట్టింది, ఆస్ట్రేలియన్ మైకేల్ క్యామ్ కనిపెట్టింది ఏంటంటే ఇండియన్స్, బంగ్లాదేశీసు, పాకిస్తానీసు, ఏషియన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో గత 2 దశాబ్దాలుగా జంక్ ఫుడ్కి అలవాటు పడ్డారు. ఈ జంక్ ఫుడ్లో ఏముంటుందంటే ప్రిజర్వేటివ్స్, ఎమల్సిఫైయర్స్, తర్వాత కలరింగ్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 ఏం చేస్తున్నాయంటే మన ప్రేవులో ఉన్న బ్యాక్టీరియాని, మంచి బ్యాక్టీరియాని చంపి చెడ్డ బ్యాక్టీరియాని ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఈ చెడ్డ బ్యాక్టీరియా, ప్రేవులో ఉన్న రక్త కణాలు, 2 కణాలు కలిసి ఫైటింగ్ చేసి ఈ జబ్బులు వస్తున్నాయి. సో ఈ జబ్బుల కారణం మన ఆహార అలవాట్లు మారిపోవడం ఒకటి. రెండో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్ అంటారు, ఐబీడీ అంటారు. ఇంతకుముందు మేము టైఫాయిడ్ చూసేవాళ్ళం, కలరా చూసేవాళ్ళం, మలేరియా చూసేవాళ్ళం, టీబీ చూసేవాళ్ళం. టైఫాయిడ్ వస్తే వారంలో తగ్గిపోయేది, టీబీ వస్తే మహా అయితే 9 నెలల మందుల వాడు తగ్గిపోయేది. ఇవి జీవితాంతం నరకం. ఈ జబ్బుతో ఉన్నవాళ్ళు జీవితాంతం నరకం అనిపించాలి. నెలకి 50,000 నుంచి ₹1,00,000 వరకు ఇంజక్షన్లు తీసుకోవాలి. సో ఈ జబ్బుల్ని మనం కొనుక్కు తెచ్చుకుంటున్నాం ఈ జంక్ ఫుడ్ని ఎంకరేజ్ చేయడం వల్ల. ఇక్కడ ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ నా సలహా ఏంటంటే పిల్లల్ని బయట ఫుడ్ తినడానికి ప్రోత్సహించవద్దు, మీ ఇంట్లోనే వండి. ఈ మధ్యన మీరు చూసే ఉంటారు క్లౌడ్ కిచెన్లు, స్విగ్గీ, ఊబర్ ఈట్స్, దాంతో 2 నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి ఇన్ఫ్లమేటరీ బౌల్ డిసీజ్, రెండో ముఖ్యమైన నష్టం ఏంటంటే చైల్డ్హుడ్ ఒబిసిటీ. మన అరుణరాధ చెప్పింది. సో ఎక్కువ స్క్రీన్ టైం వాడి ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల పిల్లలు ఆటలు ఆడకపోవడం వల్ల ఊబకాయం పెరిగిపోతుంది. ఊబకాయం వచ్చే నష్టాలందరూ మీకు చెప్పక్కర్లేదు. ఊబకాయం వల్ల ముడుకులు పాడైపోవడం, తర్వాత లివర్ పాడైపోవడం, సో చిన్న వయసులోనే హార్ట్ అటాక్ రావడం. సో ఊబకాయం చిన్నప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఊబకాయం రాకుండా ఉండాలంటే వేమన చిన్నప్పుడు చెప్పిన పద్యం చెప్తాను. అన్నమధికమైన అది నిన్ను చంపు, అన్నమంటకున్న ఆత్మనొచ్చు, చంపబూన బొవ్వ చాలదా 1000 విశ్వదాభిరామ వినురవే. సో ఇప్పుడు 500 సంవత్సరాల క్రితం వేమన చెప్పిన పద్యం ఇది. మనం చెప్పడం నేర్పట్లా. సో అలా చిన్నపిల్లలు సంతోషంగా ఉండాలంటే తన కోపమే తన శత్రువు, తన శాంతమే తనకు రక్ష, దయ చుట్టంబవు, తన సంతోషమే స్వర్గము, తన దుఃఖమే నరకమంట్రు తథ్యము సుమతి. ఇవి చెప్పే తాతలు ఎవరు, ఇవి చెప్పే తల్లిదండ్రులు ఎవరు, ఇవి చెప్పే ఉపాధ్యాయులు ఎవరు? అక్కరకు రాని చుట్టము మృక్కిన వరమీని వేల్పు, మోహరమున దానెక్కిన బారని గుర్రము, గ్రక్కున విడగుంగ వలయు గదరా సుమతి. భర్తృహరి 3 అద్భుతమైన పద్యాలు చెప్పాడు. 3 అద్భుతమైన పద్యాలు విద్య గురించి చెప్పాడు. విద్య నిగూఢ గుప్తమగు విత్తము రూపము పురుషాలికిన్, విద్య యశస్సు భోగకరి విద్య గురుండు విదేశ బంధుడున్, విద్య విశిష్ట దైవతము విద్యకు మించి ధనంబు లేదిలన్, విద్య నృపాల పూజితము విద్య నెరుంగని వాడు మర్చుడే. విద్య గొప్పతనం గురించి చెప్పాడు. తర్వాత జీవితం గురించి చెప్తా, ఆపదలందు ధైర్యగుణము, అంచిత సంపదలందు దాల్మియున్, పూప సభాంతరాలమున పుష్కల వాక్చాతుర్యము, ఆజి బాహాపడు శక్తియున్, యశమునంద నృక్తియు, విద్యయందు వాంఛా పరివృద్ధియున్, ప్రకృతి సిద్ధ గుణములు సజ్జనాళికి అని. సజ్జనుడు ఎలా ఉండాలని చెప్పాడు. అవి ఒక కార్యం చేయాలంటే ధైర్యంగా ఉండాలని చెప్పడం కోసం
ఆరంభింపరు నీచమానవులు విఘ్నాయస సంతస్తులై ఆరంభించి పరిచిచుంతురు ఉరు విఘ్నాయత్తులై మధ్యముల్ ధీరుల్ విఘ్న నిహన్యమాన్యులవుతున్ దృత్యున్నతోత్సాహులై ప్రారబ్ధార్థములు ఉజ్జగింపురుసుమి ప్రజ్ఞానదులు కావును. ఇవన్నీ కూడా మన తెలుగు భాషలో ఉన్న అద్భుతమైన ఆణిముత్యాలు లాంటి పద్యాలు. నా సలహా ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ ఈ అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని పిల్లలకి అందిస్తారని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. Thank you, sir, for your profound words of wisdom. We are deeply honored. I request our beloved director, sir, to come on the dais and present a memento to Dr. Peda Veerraju garu and Dr. Anuradha garu as a token of love and appreciation. Thank you, sir. We now welcome you to a world of wonder where each day holds a new adventure. The convocation of our kindergarten students, a milestone that marks the beginning of an extraordinary journey. Today, we gather to celebrate the culmination of their first steps in education and the dawn of a new chapter. As we applaud their achievements, we acknowledge the boundless potential that resides within each child. Their curiosity, creativity, and enthusiasm are the building blocks of a bright future. Let's come together to honor these young learners who have grown and blossomed in every way. May your educational journey be filled with wonder, discovery, and joy. Ladies and gentlemen, and our proud parents, we present to you our kindergarten graduates. Let's applaud as we congratulate our kindergarten graduates. May your future be filled with aspirations, possibilities, and success. I request our director, sir, along with our honorable guests, to confer the certificates to our young graduates. First up in the line, we have obedient Yuvan. Sparkling Vedansh. Enlightened Jashwin. Inquisitive Devarash Pradhan. Twinkling Pravarash Kulushetra. Fantastic Sumatya Bhartwaj. Vibrant Abhiram Tid. Intelligent Ashwik Sriram. Dazzling
Chandra. Splendid Subin Raj. Friendly MD Jashwan. Independent Shushruth. Smart Chetan Sai Srinivas. Compassionate Lohitaksh. Charismatic Rahul Chowdhury. Amicable Rayansh Mittal. Captivating Kartikeya. Idealistic Ayansh. Incredible Ishan. Brilliant Binyamin Raj. Smart Shiva Karthik. Dynamic Divin. I request all our little stars to gather for a group photo.
Ambitious Arushi Chaudhary. Fabulous Jainishri. Cheerful Venkata Jovika. Bright Hishika. Joyful Madiha. Knowledgeable Kanvika Valli. Confident Deepika Setti. Polite Kartika Jahanvi. Delightful Danvika. Polite Kartika Jahanvi. Fashionable Avishka. Dignified Dhruvisha Lakshmi. Energetic Charita. Spontaneous Shivyalini. Sparkling Sindhuja. Amazing Anika. Radiant Riyanshika. Our blazing stars are requested to gather for a group photo. Thank you, sir, and thank you, ma'am. Stories are threads that weave our imagination. They make us laugh, wonder, and dream. Today, we are truly blessed to have Srimati Geeta Ramanujam with us.
With immense pleasure and anticipation, I invite our eminent storyteller, Srimati Geeta Ramanujam, to take us through a magical journey through her world of storytelling. Ma'am, the stage is all yours. I request the dignitaries to take their seat among the audience and enjoy the show. Namaskara. Good afternoon, good day. So I want to thank Sri Prakash and the Sri Prakash Vidyaniketan for calling me here. I've been coming here since 2011 and I have a long association with this school. So, are we listening? How many of us are listening? Put your hands up. Wonderful. If you're really listening, then I'm going to tell you something. When I do, you will clap once. So I'll know whether you're listening or not. Listen and then clap. Yes? Yes? No? Wonderful. Louder? Super. Good. Wonderful, wonderful. So the first thing to be a storyteller is to be a good listener. Wonderful. So how do you spell listen? Louder? L-I-S-T-E-N. L-I-S-T-E-N. So how many letters? 12? L? 1? I? S? T? E? How many letters? 6. Now, if you jumble listen, what do you get? Another word with 6 letters. Silent. Wonderful. Who is that? Somebody in the audience. Give her a big hand. So you see, silence and listening is the same. But silence is not, here meter is running. Anuradha ma'am was talking about screens, television. How is our mind? So we are not listening. What is the child doing? He's watching the father and the mother. Amma, mummy is. Father. The child is. Child also takes. So whenever I'm coming nowadays, I take flights. So now when I was coming to Visakhapatnam today morning, everything was quiet. They said, fasten your seat belts. Okay. Suddenly, sound coming from back.
After 2 minutes, sound stopped. Why? Mother gave to child. Small, hardly 6 months. So, the cell phone, the iPad has become a toy, latest modern toy to keep children quiet. But what is happening here, our mental well-being, they say, is going drrrr. So when a child, how does a mother, how many of you wake up your children in the morning? Put your hands up. How many of you are responsible for waking up your children in the morning? Boy, father, mother, all. Okay, so have you seen how you wake up the child? What is a child doing? Child is sleeping. Child has watched Harry Potter, or child has watched some tissue film, and he is sleeping. Morning time for school. What time does the school begin? 8:10. When does the school bus come? 7 o'clock? 7:30? Okay. So morning, the mother or the father. So imagine a mother, okay? She's seeing that her child is sleeping. And what does she do? Get up! What do you say for get up in Telugu? Eddo! Eddo! Child. Eddo! Go brush your teeth. Go! Fast! Come and have breakfast. Come and have your milk. It's getting cold. Come quickly. Ra! You kept your timetable? Now you're sharpening the pencil. Yesterday itself I told you, you keep your timetable ready. You never listen to me. Mummy has to keep on shouting. In the meanwhile, hair is not combed, not tucked, shoelace not tied, timetable getting ready. Pom, 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 beep, 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 beep. School bus. What does a mother do? Run! Go! Now, from morning, the child is looking at Amma. And he's wondering why Amma's BP is going up. Why is Amma doing? So for the little child, he imagines she's a witch. Correct? All the men are clapping. Okay. So he imagines or she imagines there is a witch and the witch's face is every day same drama. But child is same. No change in the children. And then goes into the bus. And then sometimes he will talk. Sometimes he is sleeping. Then he comes to school. Who is waiting in the school? Teachers, that's right. All teachers waiting. And then all the teachers come, and then this boy, let's say his name is Venkat. Venkat shoelace is not tied. So what does teacher say in front of everyone? Every day, this boy
shoelace not tied, hair not combed. Yenta. And when she's shouting, how is the boy Venkat reacting? Don't stare. Go. Because now you can't beat the child. So what does the teacher say? Go! Now the boy goes and sits near his best friend. That best friend tells, today no, na amma garu. What does Venkat say? My amma garu also same. Correct? Same. Always. Teacher also. Because when teacher is also shouting, the boy is very quiet, but he has imagined another witch. I'm not saying teachers are witches and parents are witches. I'm just looking at the imagination of the, because it's an imaginative age. So, how is the child listening? This kind of listening is called instructional listening. What is it called? Instructional listening. There are 40 types of listening itself. Nobody is listening today. Everyone wants to only. So how will the child listen? I want to tell you an example. When I grew up in Bombay. They were talking, I think all of them were talking about bhasha and language, isn't it? It's very important to know your regional language. Not only English. English is also very necessary, and I'm so happy that Sri Prakash is also giving room for the children to be efficient both in the Matrabhasha as well as in the English language. But I want to tell you one small story. When my childhood was in Bombay. So my childhood in Bombay, it was in 1960s. I think many of you wouldn't have been born that time. So 1960, I went to one school called Little Angels High School. This Little Angels High School, the first language was English, second language was Hindi, third language was Marathi. So my mother, we come from Tamil Nadu. So my mother is from Tanjavur. My mother was very particular that I speak Tamil, not Tamil, Tamil. So she will talk to me only in Tamil. So in those days, there was no grinder and mixie. There was what is called ammi. You know what is ammi? Do you have it in your house still? I don't know. Where you grind chutney like this, which we call koravi. So every day, my mother will keep some things in the middle because it was also economical. Big joint family, she had to pack dabbas. I was the oldest, that is 7 years old. So I had 2 tasks to do for my mother. One is to cut vegetables and another one is to grind. My mother won't say anything. Suddenly she will say, listen. When she says listen, she means it. If I ask my mother, only one answer, patal. No child rights, human rights. Only one right, patal. So, I used to look at my mother's expression when she starts talking. So she will say, when you are grinding, go slow in the middle.
First instruction. Second instruction. When it comes to this consistency, take it off. Third, wash it, clean it, keep it properly, and don't be like that E which forgot its name. In Tamil, E means housefly. Makki in Hindi. In Kannada, you say nona. So she'll say, don't be like that E that forgot its name. Now, what will a child of 7 years be interested? Whether in instructions or why that E forgot his name. So I can't ask my mother at that time, you know what I'll get, no? What will I get? Yes. So I would go to school, I'll come back in the evening, and full day in the school. Why did that housefly forget its name? So I'll come back home, and then I'll ask, Amma, tell me no. Why that housefly forgot its name? My mother will say, Aduva. And she will tell me, as she is giving me coffee, as she's making tiffin, she used to ask me, she used to tell this story. And she will tell, Kora kora kandre, kandrin taye, tayin vodaya, vodayin kayil kole, கோலை சுத்தும் கொடியே கொடி வளரும் குளமே குளத்தில் நிற்கும் கொக்கே கொக்கு பிடிக்கும் மீனே மீன் பிடிக்கும் வலையா வலையின் கையில் சட்டி சட்டி பிடிக்கும் கொயவன் கொயவன் தரும் மண்ணே மண்மேல் வளரும் புல்லே புல்லை திங்கும் குதிரையே என் பேர் என்ன. Like how you are staring at me, I also stared at my mother. Why? Because I didn't understand anything. Then my mother said, now I want to ask you, did you understand? Then she will translate it. So this makki, that E, it goes first. Now I want you to listen. It goes first to the calf and tells in the ear, oh calf, tell me now what's my name. The calf tells, don't ask me. Ask my mother from whom I drink milk. Who is the mother? Louder. Very good. Cow. The cow says, bleh. How do I remember your name? Ask the stick that drives me. The stick says, ask the creeper that grows around me. The creeper says, ask the pond in which I'm growing. The pond says, ask the bird. Which is the bird which has a long beak? Kokkare. Ask the kokkare, the crane who stands whole day on one leg. Then the crane says, ask the fish which I eat. The fish says, ask the net that falls over me. The net says, ask the fisherman who throws the net. The fisherman says, ask the pot in which I collect the fish. The pot says, ask the potter who makes me into a pot. The potter says, ask the mud which I mix with the clay. The mud says, ask the grass that grows over me. The housefly is fed up because he is asking each one, what is my name? What is my name? What is my name? Yen per enna, yen per enna, yen per enna. Now he says, I don't want to know my name. And he starts flying. That time, one horse comes. And the horse comes and does. I remember my name. What is my name? Eee. And very happily flies away. Next question.
How many characters? Did you count? No? Okay. Let's see how many characters. But let me see if you remember. Okay? Now only that side. Not you. Only that side. That row. First, the housefly goes to whom? I want to know if you are listening. Loud. Wonderful. Calf. Only the middle. From calf to super. Cow to. Huh? Stick. Wonderful. Stick. Stick to creeper. Fantastic. Pond. Very good. Super. Crane to louder. Wonderful. Fish. Net. Super. Huh? Fisherman. Fisherman to pot. Potter. Mud. Huh? Grass. Horse. Wonderful. You must give yourselves a big hand. Come on. Lovely. How many characters? Huh? 14? 14, correct? 15, including the housefly. 15 characters. How did you remember? Huh? By listening. You're such good listeners, huh? Okay. Then if you are very good listeners, then you repeat after me now, okay? Srimada Kalanga Paripurna Sashikoti Sridhara Manohara Satapatalakanta. Repeat. So how did you remember? By storytelling. Counting. Imagination. Who said that? Very good. What's your name? Huh? Navanita, come here. Give her a big hand. You have to walk quickly. Fast. Run. Very good. Super. Very good. Give her a big hand. So, what do you mean when you said imagination? Ma'am, when you were telling the story, we imagine what the housefly looks like. When you mentioned housefly, we imagine, oh, the housefly forgot its name. So, like that, when Each character. Like each character, we know what it is. Like a calf. Cow. Calf means the Calf. the baby of a cow. Yeah. Like that. Like that you imagine. Like that. So A you cow saw the is an pictures. animal. Like the pictures we imagine in our head. In your head you saw pictures. Yes, ma'am. Give her a big hand. That was in that. So, thank you so much now. So, see, do you see? You can remember 15 characters. But just imagine writing this on the board. C-A-L-F, calf. C-O-W, cow. That is how we teach, isn't it? Isn't it? Yeah, we start from writing. We don't start from conversation. How many parents sit with your child without saying, eat fast, go to sleep, get up? Without all this. Have you finished your homework? How many of you talk to your children? So, how important it is to keep, that's why it was called Upanishad.
Upanishad means sitting close so that the child can feel your energy, not sitting on the table and chair. What, ma? What do you want? Not like that. But sitting nearby and telling your child, you know what? When I was young, I climbed a tree. Now the child will be interested in listening to you. But every time you say, go to sleep, look at the tone of your voice. How do you sound to your children? We don't have time to reflect on all this. Simple things, but important thing. Then the child will also listen. So, how do you substitute screen time? First, at least you must be able to read. That only gives knowledge, isn't it? At least 1 page a day. Those who have not been reading, I have so many people coming for my courses. They say, ma'am, we've never read, ma'am. It's too late to read. Who said? 1 page a day, if you can read. Those who don't have books, please buy books first. And those who have not been doing this, both the parents should pretend to read. Just take a book and sit like this. Don't put it upside down, put it straight. At least pretend to read so that the child knows, I should not disturb my mother, I should not disturb my father. It is also time for me to pick up some book. He will also start with pretending to read. But at least he is sitting. At least he will look at a book. He will smell that book. Today, the reading habit, they say, is decreasing at a pace of more than 70% all over the world because it's being substituted. So you don't even have to tell a story, read aloud one story. So you remember Anuradha man was saying, when you watch screens and go to sleep, it is not correct because of the light and the radiation. But when you listen, in olden days, people used to listen to a story, but they will sleep very well. You cannot convert it to screen time. This is different, that is different. So, try and give your child what cannot be taught at 5 can never be taught at 55. 5ல விளையாதது 50ல விளையாது. So don't say, after I grow up, no, I will change. How many senior citizens change? You all know, you have senior citizens at home, right? Senior citizens are busier than younger generation because now they want to catch up with everything. They are very restless because it has not become a habit. From 5 years, everything starts, all depends on parents. Teachers should complement it in the school. This is not a daycare center where you will dump and you will blame teachers for the children's behavior. So both parents and children and teachers come together to understand that the child needs qualitative input to become a wonderful human being first. Today we are lacking good human beings. Only in places like Sri Prakash Vidyaniketan, I come across people honoring, people welcoming speakers like others who came today and exposing the children and parents to this. I think Sri Vasu Prakash is doing a fantastic job. This morning I was wondering, when I looked at him, he was simply sitting like this. But I know inside so much is running in his head. Next to whom to call, how to make the school very interesting, how to make the best school. Ma'am, our school has got the first prize in this, has got this. He's so happy to say that.
But why should he do it for you? He could have just been like a businessman, gone on, isn't it? So we are also fortunate you don't get such heads like this. You come to cities like Bangalore, they've all become, they don't even know what is happening in the school. So I think you must give him a big hand for your children, the future. Such wonderful school with such lovely samskaras. Very difficult to find. I saw when they came for the graduation, they were also touching. I'm not saying they should touch your feet, but it has to come at that age. If respect doesn't come at that age, it can never come later. Yeah? So, how can you tell a story? Now, who am I? Geeta ma'am. But I'm what? Storyteller. So, just listen again, okay? I'm going to say, I am a storyteller. What am I going to say? Wonderful. What am I going to say? Great, you're all listening. Okay. When I say I am a storyteller, look at the voice in which I'm saying, okay? Now, what you're going to say is, you are a storyteller. Same voice as I'm using. Is that a deal? Deal? Very good. Not only children, older children also. All of us are children. Remember, storytelling is not only for children. We are all children within. Right? Yes or no? Older children? Louder? Super. Okay. I am a storyteller. What should you say? Yeah. Let's do it again. I am a storyteller. Super. Very good. I am a storyteller. What should you say? Which voice? Same voice. Correct? Let's try it again. Don't feel shy. Nobody's listening. I am a storyteller. Very good. I am a storyteller. I am a storyteller. I know I am a storyteller. You are a storyteller. What should you say? Wonderful. You should say, I am a... Wonderful. When you're happy and you know, you clap your hands. When you're happy and you know, you clap your hands. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know, you clap your hands. When you're happy and you know, you snap your fingers. When you're happy and you know, you snap your fingers. When you're happy and you know it. Wonderful. When you're happy and you know, you snap your fingers. When you're happy and you know, you slap your thighs. When you're happy and you know, you slap your thighs. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know, you slap your thighs. When you're happy and you know, you say hello. Are you really happy? Because storytelling makes you actually very happy. Yeah? So when you're happy and you know, you say hello. When you're happy and you know, you say hello. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know, you say hello. When you're happy and you know, you do all four. Very good. When you're happy and you know, you do all four. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know, you do all four. Wonderful. So, you are happy when you tell a...
And it doesn't cost you anything. It only costs you 4 important things. What does it cost you? Love. Yeah, this is not love that you see in the screen. This is universal love, isn't it? Love. When you love your child, when the child loves you, nothing can compromise. Correct? So love is the first pillar to make everyone happy. Second pillar is truth. So strange, no? When you speak the truth, you don't have to put your head down. You can see people in the eye and you can speak the truth. That's what Gandhiji did. He was like a knife. A knife will only do cutting. It will come down. That is truth. And he believed in that. And that is why he became a leader. And he was a great storyteller. He talked a lot of stories about non-violence. So second pillar is truth. Third pillar is belief. What is it? Belief. I don't know whether I like to listen to a story or not. I don't know whether if I can tell a story or not. You should believe in yourself. You should believe in yourself. And belief is very, very important. Because when you tell a story, you say, there stood a huge mountain. And the mountain had a consciousness of his own. That mountain measured the heaven and earth. He was like a yogi who stood in meditation. Oh. Every day, people could hear the echo of this mountain. Which means I believe that mountain has life. That mountain has a consciousness. So when you tell a story, don't say, once upon a time there was a mountain and that mountain was standing every day, and then he was always chanting and all. Hey, don't disturb me, go to sleep now. That is how we tell stories. You have to believe, and you have to make the child believe that this story and this mountain actually believes in it. Isn't it? Again, it costs nothing. And the last one is the best one, which is hope. Hope, that's why we are all growing up, isn't it? We are actually going around what? The earth is going around what? The sun. But are you moving now? No. But this is not the absolute truth. So believe in the absolute truth. That we are all moving. And that's the hope. Every story has a hope. What happened after that? Isn't it? Yeah. Children will ask, what next? So there was a little boy. And this little boy had so much faith in God. He was only 7 years old. And he had so much faith in God. Why? Because when his mother was pregnant, Narada came and told stories to her. And this boy was listening inside. So when the child came out, started walking, talking, Om Hiranyaya Namaha. Om Namo Narayanaya. Hey! What are you saying? I am everything, isn't it? This is how my mother used to tell me a story. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Send him! Take him away from me! Send him down that mountain! Burn him! Let the elephant come and walk! Stamp him! And the elephant came. Wah! But what did the elephant do? Wah! Because this boy had so much belief and power and courage.
He believed that God is everywhere, that God is omnipresent. He had very strong belief. So, in the end what happens. Hiranyakashipu is, this boy, I don't like him, I don't want him. Hey, come here. Where is your Narayana? He's everywhere. What do you mean everywhere? Is he here? Is he there? He's everywhere. How confident? They say God himself was wondering if this boy shows the mic, he should be inside the mic, no? God said, oh my God, little boy, 7 years old, he believes so much in me. I better get into every atom of the universe. So this is the only avatar where Narasimha got into every atom of the universe. And you know what Hiranya had asked. I should not die in the morning, I should not die in the evening, I should not die by man, I should not die by an animal, not like a bird, not by an insect, not by the body, not by a manushya, not here, not there. And Brahma said, Tatastu. Now, so God had to think how he was angry for the first time because he's not believing his own son. And he's angry and he wants to kill his son. So now the last part is in this pillar. And he closed his eyes. Om Namo Narayanaya. Hits that pillar. And God is already everywhere. So he comes out, isn't it? Half lion and half man. Srimada Kalanga Paripurna Sashikoti. Sridhara Manohara Satapatala Kanta. Palaya Kripalaya Bavampudini Bhagnam. Daityavara Kala Narasimha. Because he's very angry. And he picks whom? Hiranyakashipu. And he takes him where? Outside the house. So one leg outside. One leg. Sun is setting. What time is it? Evening. Twilight. Because Hiranya has asked, I should not die in the morning, in the evening, in the afternoon, in the night. So twilight. Sandhya Kal. That's when he picks Hiran and with his nails. And what happens in the world? Everything is going upside down. Bukh! There is pralaya. Everything is not right. And all the gods, they all say, please calm down. But he's not calming down. Finally, they come to this little boy. Prahlad. Only if you say, he will listen. So what does Prahlad do? Narayana, 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 Narayana. He's not perturbed. He's not angry. He's not afraid. Because he knows this is what has to happen. Yeah. So finally, Narasimha, his anger comes down. When my mother told me this story, she didn't enact it like this. She just used voice. She was cooking. She was cleaning. And I was just chasing my mother to know what happened to Prahlad, what happened to Narasimha. Yeah? But one thing that came into my head is that God comes into every atom of the universe
when you sincerely believe in him. And this is the belief that a storyteller should have, that a parent should have, that a teacher should have, that a very good human being should have. If you don't have this belief in the story that you are telling, the child is not going to carry anything. So it is an art. It is something you must equip yourself with. So when I started Kathalaya 27 years ago, I know children will be very interested in stories, but I wanted to train adults in the art of storytelling so that you can create future citizens of the country. Yes? Okay. For children's sake and for your sake, I know it's time. I'll just do this. This is one more thing that you can use if you are good. You can take simple things at home also and do this. So I wanted to bring silence also into storytelling. I wanted to bring silence. So what happened is, after I finish a workshop, I scream, I shout, I do a lot of things. So one day I was coming back from that workshop, and I have this favorite monkey that I made when I first started Kathalaya. This is a monkey I made. Monkey. And his name is, you want to know his name? Shall we ask him his name? Why don't you ask him? What is your name? Louder. He's saying nobody's clapping for him. Okay, so he's actually very naughty like children only. But sometimes he's very sensitive. So I told him, his name is Tutu. What's his name? Tutu. So I told Tutu, Tutu, I'm very tired. And we came to one lake. And I said, Tutu, please don't disturb me, yeah. I'm very tired. So and I was feeling very sleepy. So
So a lot can be done in silence. Sometimes the child is just going to watch, and most of them are like parrots, they repeat, isn't it? So take it upon yourself and see that you at least tell them one anecdote or a story a day. Bring them near you and spend at least 15 minutes, as I told you, 15 minutes to read, 15 minutes to speak to them, and they'll be the happiest. When you're happy and you know, you say goodbye. When you're happy and you know, you say goodbye. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know, you say goodbye. When you're happy and you know, you do all 5. When you're happy and you know, you do all 5. When you're happy and you know it and you really want to show it. When you're happy and you know, you do all 5. Goodbye, and thank you very much again for being such wonderful listeners. Give yourselves a big hand. And I'm going to take one promise from you, that you will continue to listen and extend this listening into your lives. Will you do that? Louder. Super. Thank you so much.